buon pomeriggio a tutti quanti. Sono partito 5 minuti prima perché ce l'avevo da sistemare una cosa qui su Streamlabs e lo posso fare solo quando cambio la scena. E mi sono appena ricordato che c'era la modalità studio, quindi ho appena fatto una doppia gaffa. Devo sistemare una roba. Torno subito. Eccomi. Già che c'ero. Ho preso un po' di benza. Che mal non fa. Queste giornate invernali. Come va? Come state? Tutto bene? Anzi, tutto bene? Ho avuto una giornata un po' tanto pesantuccia oggi al lavoro. Infatti sono un po' tanto cotto. Sì, mi reggo in piedi proprio malamente, faticosamente. Però eccomi qua anche oggi a portarvi il contenuto che con tanto amore cerco di distribuire sempre. E comunque, chi è che sta giocando? Ok. Ci sta che mi vedrete un po' sottotono, ma è solamente dovuto alla stanchezza, veramente. Il mio corpo non ce la fa a buttare fuori tutto quanto. E niente, oggi si continua con blacksad, sperando di vada al controllo. Ok, è partito il controllo e si continua con blacksad. Vediamo un po' di giungere a un punto fondamentale di questa storia e di vedere cosa dovremo aspettarci verso il finale. Quindi io lo aprirei subito, che tanto ci deve stimpanare quelle 2-3 secondi il gioco. Meraviglioso. E intanto io sistemo anche qui un'altra roba. Parto un pochino prima, almeno ho anche il tempo di portarlo più avanti. Il gioco attento non finisce più sta serie. Voglio dedicarmi anche a altro.
posto. Mi fa morire sta parte, ve lo giuro. Oh, che male, c'ho tutto il dolore. Ah. Ah. Oddio. Ah. Il rumore della corda ormai è d'obbligo in blacksad. Continuo a dire che le musiche sono delle cose più azzeccate di questo gioco. Veramente. Devo sistemare anche un attimo l'audio che mi si è abbassato. Lo sentite meglio anche voi. Applica modifiche. If the living have rich and poor neighborhoods, so do the dead. In the mid-19th century, Greenwood became the resting place to the city's most distinguished citizens. Thinkers, scientists, writers, inventors, artists, businessmen, politicians, police officers, thieves, pimps, and murderers. Addirittura. Here lie the bodies of the soulless minds that raised New York from the ground up. Now you know where to go to become somebody in the Big Apple. Al cimitero, cioè devi essere morto per diventare un grande praticamente. È quello che sta cercando di dirmi blacksad. Io amici stavo quasi pensando di cambiarmi le cuffie, perché queste iniziano a crearmi dei problemi. Tutto un po' di interferenze, non so se è dovuta all'usura o roba del genere. Così di colpo è finita la musica. Ok. Ah, partiamo. Bella, sta ambientazione mi piace molto. Soprattutto mi mette un sacco di allegria dentro. Oh, una robetta che attacchiamo subito nel nostro bellissimo album di figurine. Incredibile. Incredibile questo album. Attacca. Ma mi ho messo un corto. Allora. A Celtic cross. Supposedly, the ring keeps the devil at bay by Non lo reflecting sapevo. the sunlight. Really handy at this time of the day. Ah. Perché? Perché partirà? Ma, scusami. A parte ho notato che in questa fase del gioco è un po' buggato. Anche l'altra volta la musica a un certo punto era talmente sparita. Non so perché. Pale per la visuale fissa. Ok, qui non c'è niente. Ah, c'è. Ok. According to the book I found at Dunn's place, fans of the sport leave baseballs on Bradwick's tomb to pay their respects. It's strange that I don't see any. Maybe they're gone with the wind, or somebody claimed them as part of their inheritance. Dai, ecco. Ui, cos'è sto affaretto? The four bases guarding their father. Ah, stavo su una roba più fondamentale. Cos'è? Qualcuno ha mangiato del Still cinese.
Amici, c'è ancora qualcuno. Andiamo alla nostra ricerca incredibile. I've never trusted angels. When they fall, Vengono divorati dai demoni, il mondo cade con loro, si trasformano in demoni. they turn into demons. Perché, come tutti noi sappiamo, Satana prima era un angelo, è stato esiliato, è stato buttato giù dall'inferno ed è diventato il demone che tutti oggi noi conosciamo. Se non ricordo male la storia, penso che fosse proprio così. Ma no, c'era una figurina! C'era una figurina! Perché me le fai perdere tutte le volte? Perché io le perdo? Che? Dove ti vedo? Eccolo lì. Bello dei papà. Mua. Ah, è fiero di se stesso. Cioè, io dovrei essere fiero. Bravo me. Lo fa. C'è un quick time event. Non so perché. Ok, partiamo leggeri. I've always been a New York Warriors fan, although, to be honest, they're not what they used to be. Yep, they just haven't been the same without Craig Spano. I found a baseball glove at Joe Dunn's place. A glove signed by a great star. I couldn't believe my luck. I'm investigating a case of sports corruption. I think a considerable amount of athletes are involved, both current celebrities and former stars. Ne tante altre. Ovviamente. Harleys. They're the absolute worst. Madonna. Stai zitto che almeno te le ho offerte. Maledetto. Who are you? Diciamo la verità. No, diciamo che siamo I'm John Blacksad, private investigator. How's Joe? One question at a time. It's my turn. Your turn. Perché si sta nascondendo qui? Why are you hiding here? Because I fear for my life. Because this is the only place where I feel safe. Because Joe took me to his home. But they went looking for me there too. What did he want from you? And who wants to kill you? One question at a time. How's Joe? What would happen if I told him the truth? Would he lose it? Could I take that chance? La sincerità ripaga, secondo me, in Joe questo Dunn is dialogo. dead. Murdered. I told you, Joe. How did it happen? Una domanda alla volta. One question at a time. My turn. Perché hai incontrato Dan? Why did you meet with Joe Dunn?
Because he thought that the same guy who wrecked my career was ruining many others. Because he wanted me to tell him who was behind my decline. Because Joe knew the same guy would go after him too. And he was right. Our old friend, the surgeon. Oh no. Allora. Vediamo un po' le suole. No. No. Vai. Buonasera, Samu! Mitchell, the surgeon? Is he the person behind all of this? That surgeon you mentioned, is he... My turn. I want to know why I should trust you. Perché avrei potuto ucciderla. Because I could have killed you by now, but I Tutto per te, haven't. Samu. It's my turn. That surgeon that you mentioned, is he in this photo I got here? Ow! Hey! Tutto per te, Samu, quel bel commentino. Con tanto amore e affetto. Hey, that toss was... È scappato. Dio, che palle. Both my ear and my self-esteem would hurt for days. But at least I had a new lead to follow. The Ma surgeon. la musica, perché ogni tanto The bastard has sparisce? avoided my scrutiny by passing as a hospital doctor. But now, all of my senses were on guard. No matter how good the disguise or how well he hid, I would find him. Ah no? C'è una lore dietro, Samu. Sono curioso. So, what you're saying is, one, there's a corruption scandal involving all kinds of athletes. Esatto. Two, our puppet master is a surgeon named Mitchell, a man who happened to fight in the war with Dunn, right? Tutto porta a lui, in effetti. Every lead I've found points to him. Anyway, where was I? Number 3, right? 3. Since Dunn was on his trail, Mitchell hired an anteater to get rid of him. Mi dica, Samu. Ah, che dolore. Then, since you were also shaking the wasp's nest, he went after you. But the anteater made a mistake, and Mitchell killed him to cover his own tracks. And, wait, 4. The key to all this lies with a common friend of Dunn's and Mitchell's. Identità passare grammatica, programma altissima, verifica che ho domani. Ma non si preoccupi, Samu, vada, poi avrà tutto il tempo di recuperare le live. Non si preoccupi, prima lo studio e poi il piacere. Craig Spennow. Do you really trust him? Penso che stia dicendo la I verità. think he didn't lie to us. Although he might not know the whole truth. 4. 5. Dunn was murdered 4 days after taking Spennow to his house. If that doesn't make him suspect, makes sense, doesn't it? Non mi convince. No, it doesn't add up. Why not? Just a hunch. Let's follow up with the suspects. You told Smirnoff that you're starting to have second thoughts about Yale's innocence. But what about O'Leary? 6. No.
Esatto, ok. O'Leary wouldn't have Buonasera, sent him if he cazzo! kept done. He would have dragged him to his basement, given him his little speech, and then killed him himself. Ciao, bellissimo. Mwah! I know O'Leary, and he wouldn't have sent a hitman. He would have taken matters into his own hands. What about Cassidy? 7, right? Oddio. Che intuizioni c'ho adesso, caccio. I think Esatto. it's safe to rule out Cassidy as Dunn's murderer. He seems too impulsive to have planned such a twisted crime. Whoever planned the whole thing knew the suicide theory would fall through. So he manipulated the clues to incriminate Yale. Cassidy... Un po' così così, caccio. Sono veramente stanco, veramente cotto. Lei? Tutto bene? E niente, stiamo deducendo chi potrebbe stare dietro a tutta questa brutta faccenda. is too impulsive to pull off such an C'è mancato ieri sera, sono successe delle robe assurde. intricate plan. So, you're right. Mitchell is the one pulling the strings. And you know why? Because in novels, the murderer is always someone the detective knows from the beginning. Io continuo a dire che è la figlia. That could be the case in British novels. You know, where everyone in the mansion where the murder took place is a suspect. But this might just be an American whodunit, where the detective doesn't even meet the culprit until the last scene. You mean we still don't know who's pulling the strings? I didn't say that. How did it go with Helen Moore? I didn't get anything. Even though it started out really well, I asked to interview her along with her boyfriend, Al Stone. Since I'm a big shot, they were happy to oblige. Ok. Perfect. Now, time for the interview. I'll go back and forth so you don't get bored. So, who goes first? Facciamo una domanda ad Al. Here's a question for Al. Your manager is Frank Cassidy, president of the Boxing Managers Association Qui tempo, dipende dal tempo, se è fattibile questa domenica. Ah, ma qua Lucca dice? of New York. According to him, only boxers working with member managers should be allowed to compete. What do you think about that? We never talk politics, honey. Athletes should steer clear of controversy and stay focused on their sport. Don't you think? Yeah, that's right. Okay, now, Fai una domanda a Ellen. here's one for Helen. What can you say about the Va benissimo, caccio. Io dovrei essere a casa questa domenica senza problemi. rumors that claim you were in a relationship with Desmond O'Leary? Oh, honey. It would be such a shame to mention that shady character in your article, wouldn't it? Well, why? I'm sure your newspaper would hate to fire someone as talented as you. Dai, che Oh. stronza. Okay, moving on. Facciamo una domanda a entrambi. Here's one for both of you. What do you think about sports on television? Is it good for business, or will it make it all more for the masses? More for the masses, for sure, but also more fair. Ever since television came along, there's no place for corrupt athletes or rigged Come no. games. In the old days, athletes succumbed to corruption scandals because they didn't make enough money. Because no matter how large a stadium is, space is limited. But thanks to TV and advertising, my generation has Ma put non an è end vero to mai. corruption. Non è Now vero that's a mai. headline. Now what? Ah, una foto. Time for a picture. How should we pose? Il tennis contro la boxa. Show me your weapons. The fist against the racket.
Usa L per... Vabbè, facciamolo così, non so che dire. Ah! Scatta foto. Anche io ci spero That's it. tanto, Perfect. caccio. Okay, one more question. And Al, honey, can you answer it? I've got to go say hi to a fan. Mente anche. I'll be right back, Mr. Pulitzer. Wait. You mean she stopped smiling when that fan showed up? yeah. Could you describe him for me? I'll be able to show you something as soon as I'm done developing these pictures. And actually, I thought it was odd too. So while I continued to interview Stone, I managed to take some pictures of Moore and whoever her mysterious fan was. Oddio, magari è l'assassino. Sarebbe un colpaccio. All right, so where were we? In just 12 days, the contender will try to steal your belt. Any thoughts on your fight against Yale? Well, supposedly the odds are in my favor, but there's no such thing as a weak rival. And, Bravo. you know, Bobby Yale might be young and going through a rough patch, but he's had an Bravo. amazing streak, so I'll do my best. Vai, facciamogli la domandina. Are you ever jealous about sharing your sweetheart with America? Well, I wouldn't say I'm jealous, but I know that someone so popular and honest can draw the wrong kind of attention. There are plenty of people who would love to put an end to her career, so it's not easy. Fai una foto, dai. Let's get that picture taken. Okay, now raise your head and your arms up like you were celebrating a victory. Like this? Exactly. Vediamo un po' se riesco a spostare la visuale contro il fan. No, vero? Sarebbe troppo bello. Scatta foto. Wait, I accidentally moved. Stand still. I'll take another one. Esatto. What's with me today? Don't move, please. Now we got it. Should we keep at it? Your manager is Frank Cassidy, president of the Boxing Managers Association of New York. Ma gliel'ho According to chiesto. him, only boxers working with member managers should be allowed to compete. What do you think about that? Cassidy is a great manager, really. No complaints there. And the work he's putting in as president of the association is really valuable. But, I don't know, maybe in this case, Joe Dunn was right. Wait, no. Could you keep that last comment off the record? You know, on the down low. My lips are sealed. I'm going to come take on. one more, all right? Occhi chiusi. Let's ne see what you think approfittiamo. about this. Close your eyes and rest your chin on your fist. The boxing thinker. Like this? Exactly. Ah, non posso ancora. Ok. Scatta foto. What's up with me? Stand still. I'll take it again. I can't seem to get it right. Don't move. E lucertolone? Me lo son sognato. It's about time. Finally, we're all set. Wait. So, are you telling me the photos are developed? Or is that what you said to Stone? Both. Just look. Ma è fuori fuoco, maledetto Who's tu! that guy? I know he's not a fan. You should have seen her face when she saw him. Ma dai! You know, I thought he'd be cocky, but he didn't seem too convinced about beating Yale. Didn't make sense. O'Leary's rigged the fight. Stone has to lose. Who's that guy? I know he's not a fan. You should have seen her face when she saw him. I think she only smokes when she's nervous. What was making her nervous? Essere curioso anch'io. Ok, di qua non c'è niente. No.
Ah, lo sapevo. Look at his hand. Is he pulling something out of Moore's purse? Or putting it in? I've seen that matchbox before. Wait, that's him. Who? Mitchell, the surgeon. Seriously? We got him. Not yet. Right. We still have to find him. Hey, pal. Did you hear what I just said? We need to keep looking at all those pictures. We need a clue that'll take us to Mitchell. Hey, see? There. Just like I was saying. Ma quei fiammiferi non ce l'aveva dati la tizia. La figlia, no? Me lo sto sognando? Lo sto sognando. Brawls aren't even the worst part of my job. Sure, you may take a beating, but at least you get the chance to defend yourself. But when you're sitting in your car all night, there's no way out. Your legs cramp up, your back and neck feel stiff, your entire body ti aches to capisco. be somewhere else. It's boring and repetitive. Quanto ho dormito in macchina io, voi non avete idea. People were finally leaving the place. The bar was about to close. And I hadn't seen Mitchell go in or out. I had no choice. I see you took me up on my invitation. And you're smart. You knew not to come until my anti-fur regulars had all cleared out. I can't say no to good advice. Or good bourbon. Che colore era? Verdaccio. Ma mi ricordo che il Barbon fosse verde. Here's looking at you, Mr. What was your name? As far as I knew, La Iguana always stayed neutral. He played poker with Cassidy. But his joint was used as a gambling drop-off for O'Leary's operation. Did it make sense to keep faking it? Or was it too dangerous not to? Andiamo a fingere, dai. Farnham. Howard and Ah no, forse ha Farnham trovato il cadavere. That's right. Howard Farnham from Ding Dong, Texas. Ah, uff. Non ho racionato. Stare attento però. You're a natural. That sure beats your poker game. This here's much easier. No cheating. You barely flinched when Cassidy decided to teach that ego a lesson. What do you want a fella to say? Between you and me, partner, this ain't my first showdown. We all got our own lethal barber. Damn it. No. Well, nobody's perfect. Tell me, what do you really want with Cassidy? I can't say it's clear to me. Questo dai. I'm looking to start a boxing managers association in Texas.
I could really use Cassidy's know-how. Don't worry about it. I was only curious. Come la sta tenendo la stecca? So, what about me? Ah! Che animazione! What do you want from me? No one comes to La Iguana just to drink and play pool. I'm here looking for a regular of yours, Dr. Angus Mitchell. What for? Una cosa tra me e lui. That's between Dr. Mitchell and myself. No offense. I don't have time to explain how things work here at La Iguana, but I'll be blunt. Yeah. Not this way. You don't understand. I have to talk to him or else. Or else what? You'd be losing your chance to make a pretty penny. I know how to reward my allies. You think I'd spend my time in this dump if all I No. cared about was the money? Please, cut the crap. Anything else? I don't think Cassidy would be too happy about the role this here dump plays in old Leary's gambling Rischiano operation. tutto. You follow me? Son of a bitch. All right. Give me your phone number, and I'll give you a call when Mitchell shows up. No. You're gonna call him right now, and you're gonna give him this message. Addio, gli tendiamo un That when trappolone. you're sitting in your car all night, there's no way out. Your legs cramp up, your back and neck feel stiff, your entire body aches to be somewhere else. Eccolo, eccolo. It's boring and repetitive. It's so bad that your thoughts spiral in a never-ending loop, like when you're stuck in your car on surveillance duty. The owner of La Iguana was supposed to tell Mitchell that a certain anteater was still alive, and that Ah! it was only a matter of time before he ratted him out. Fregato! With a bit of luck, that would make him nervous enough to force his hand. Fregato! Mi Now, all I dispiace. had to do was follow him. Caricamento. Caricamento. Oh, oh, oh. Buonasera Buonasera bellissimo. Bosso, da ora in poi lei mi potrà chiamare Bosso, se vuole. Era un assegno, quindi... Vai nel gioco, ok. Stiamo per scoprire forse chi è l'assassino in tutto ciò. Tutto questo masma di merda, che è la corruzione sportiva. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Pa 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 pa. Andiamo, dobbiamo scoprire le cose. Si sbrighi blacksad, per favore. Pa 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 pa. È un'arma? Sarà un'arma? Non credo che sarà un'arma. Forse sì, forse no, chi lo sa. Oh. Che sta succedendo? Non capisco più niente, aiuto. Ok, quindi sicuramente mi sparerà se provo ad avvicinarmi. Io non ho armi con me, giustamente, perché sono stupido, sono il peggior detective del mondo a questo punto. We'll be just fine, don't worry.
Gil, stand guard right here. If the cat shows up, you know. Dai. I'll be back in an hour. Che smaceo. E mo? Come devo fare contro il cavallo? È anche bello ticcio. Cioè, questo mi dà un pugno e mi stacca la testa. Ok. Devo fare? Ah, l'animazione, oddio. Oddio, l'animazione, aiuto. No, mi ritriggerà questo o non voglio? Ok. Could I take him by surprise from over there? Although I don't know how I'd get there. Cosa possiamo fare? Devo riflettere un secondo. Ah, così? Ma sei teletrasportato? Scusami? Scusami? Gatto? Eh? Ma... Ma... Vabbè, faccio... Vai, gli indizi da me raccolti, provo... Goku 2.0, probabilmente si code. Allora... Vediamo un po'. Questo... Esatto, ok. Mitchell, who fought with Dunn during the war, tried to pass as Yale's doctor. Maledetto. C'è ancora un altro indizio? Fammi un po' vedere. Sì, sì, sì. Dimmi se c'ho un altro indizio. Sì. Allora. Esatto. Of course, he's Randall Lee's partner. I should be careful. When they gave me a beating, I could see he was kind of trigger happy. Ma noi staremo molto attenti, blacksad, non ti preoccupare. Proviamo a salire per quelle scale. Sì, però con questa camminata non posso neanche quante Ah. Dai, su, con molta calma. Ah no. Proviamo di qua. Ticche, 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 ticche. Madonna. Ok, Hall of Fame, dai. Posso salire su... No, seriamente, è un muro invisibile. Madonna, i muri invisibili. E qua non posso fare altro. Aspetta, non mi ricordo, è di qua il tizio, no? Ok. Io però che devo... Che devo fare? Madonna, dai, ragione texture, praticamente non esistono. Che devo fare? Ahimè. A dopo. A dopo, Code, buon appetito. Se devo prendere il muletto per... Esatto. Se devo guidare il muletto è finita, sarà ingestibile. Te l'hai premuto e ti prenderò? Ok. Quindi? Oh no. Qua deve essere la direzione, non capisco.
Forse qui? No. Forse qua? Ma davvero sto guidando un muletto per fare tutto questo? Seriamente, gioco? Ah, credo. Nope. Che minchia ci devo fare con questo muletto? Ah, così? Ma un'indicazione a culo, giuro che è a culo ho fatto. Ciao Finfor underscore, buonasera bellissimo, buonasera. Adesso io a questo gli devo fare molto 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 male, gli devo fare. No, no, non tornare indietro. Perché? Dare soldi? In che senso? Mi spaventa così. Vai, vai! Maledizione. Fregato. Non è andata molto bene. Che puttana. Ok, resta fermo. Ma no, allora come devo fare? Forse devo aspettare che giri. Tipo, gira? Niente. Non ho capito. Che devo fare? Allora, aspettiamo. Allora, ora. Però si sbrigasse a fare l'animazione, blacksad. Ah, perso il nuovo locale. Madonna, che cosa... Ora! No! Dai! Stavo per premere il tasto. Maledetto gatto! A che servi? A niente! Porca troia. Ora. Salta! Salta! No, come? Che devo fare? Ah, scusami. Comunque, Finfor, lei è peggio del coso da Vinci, è molto criptico. Riprovo. Devo fare? Ma se lo faccio ora muoio. Infatti, no, forse sono io che sto sbagliando qualcosa. Sicuro, Riprovo. Resta fermo. E resto fermo e mi risale su. Quindi che devo fare? Non capisco. No, mi si è spento. Porca troia. Ah. Non capisco cosa devo fare.
Proviamo a tornare indietro. Mi sono scordato qualcosa? Probabile. Ah, sì, in effetti sì. Stupido me. Stupido, stupido, stupido me! Allora, cosa potremmo fare? Cosa possiamo fare questo? Allora, vediamo un po' se là nell'angolo c'è qualcosa, tipo delle figurine. Ma se sono qui, cosa devo... I did mess up a guy's face with an extinguisher once, but this kind is too heavy for my current needs. Quindi? Ma che ci fa uno scudo qua su? Eh? Diavolo. Ah. Ok. Accettabile. Sono stato bravo, eh? Ra, 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 ra. Ma la pistola, prendi la pistola, blacksad, prendi la cazzo di pistola, blacksad, perché non mi ascolti mai? Blacksad. Niente. Ah, già visto. Ma non c'eravamo anche noi sul tetto? È apparso dopo, spero. Non ho capito. Qui tutti si teletrasportano destra, sinistra, sopra, sotto. Ok. Ah. What does this place have to hide? Cosa nasconderà questo posto? Lo scopriremo insieme. Tarerarerora. Vediamo un po' se... According to this, the warehouse belonged to a Canadian import company. Ok, fin qui non ci piove. Ma cosa devo cercare io? No. Sto usando una leva? No. No. Oh, sì? Cos'è? Will I need help? Who would I call? Smirrov. Non so se sarà utile. Smirnoff, Pier 36. Meet me in an hour. blacksad, If you come in from Montgomery, it's the 6th sea-facing warehouse. what's going on? And bring the cavalry. Posto. Più o meno. In effetti non sono stato molto chiaro. C'è qualcosa che dovrei fare io qua? Domanda. Ah, di qui non ci si fa. Girati! Madonna, madonna, quanto è legnoso però. Aveva più uno di questi però. E proviamo il primo allora.
questo proprio me lo fa fare, ottimo. Ah sì. Niente. Ottimo. Continuiamo. Va per illustrazione. Aspetta, meglio guardare bene anche in questi scaffali. Sa mai. Sì, comunque posso ammettere che la telecamera è un grosso problema in questo gioco. Spero che se faranno un seguito, spero tanto che la migliorino. Che a volte è veramente ingestibile e ti fa perdere magari cose importanti. Succede qua? Io credo in te figlio. Nativo americano si può definire? Credo. It could be an Ojibwa totem pole, in which case the top animal would be a crane. Ah, mi si è addormentato il piede, amici. Non lo muovo più. È un dolore incredibile. Vediamo la figurina. Hall of Fame. Dai. Attacca figurina. Ne mancano tanti, secondo voi? Pagina successiva. Ma neanche tantissimi, dai. Solo più della metà. Direi che non è malaccio. No, ho ricliccato questo, If I'm not mistaken, these are incense sticks, used in cleansing rituals. A dream catcher. It's supposed to protect children during the night, trapping all evil in its spider web. Ok, qui ho visto tutto. Qui c'è un'accetta, che ovviamente non mi ci fa interagire. Quindi qua su ho visto tutto, mi stai dicendo? Probabilmente sì. Visto. A parte se mi rifà fare... Là vuol dire, cioè, mi sono perso qualcosa? Non lo so, Ah, il piede, amici. Ah, si è addormentato. Madonna. Il dolore. Ok, ci sono. Preoccupati. Quindi qua su non c'è altro. Svegliati. Madonna. Che male. Ok, non c'è altro qua. Nope. Nulla. Niente. Non è possibile, non c'è niente da interagire. Qui dentro ci ho messo il tizio. Provo a chiacchierarci? Ma sì, dai. Don't you even think of screaming. I might not even talk. Vediamo un po'. Com'è il logo? La fa... Esatto. No? Cos'è? Lui è un nativo americano in realtà il cavallo, in effetti. Cioè, c'avrebbe anche... Sì, ma triggamelo, ok. C'avrebbe una It sua looks logica. like an arrowhead. Vediamo un po'. Ok. Vabbè, questo è facile da... Questo. Everything Esatto, sarà seems to semplice. prove that Gil is a Native American, and I'm almost sure that the woman in the picture is his mother. You know who'll always believe in you? Your mother. My mother never lost her faith in me. And I gave her plenty of reasons when I was a kid. Venivo sempre bocciato. I was a terrible student. I flunked absolutely everything. Somehow my mother managed to keep me in school until I got into college. But I never gave her reasons to believe in me then either. Non davo quasi mai a I lezione, volevo rarely essere went un to gatto class my libero. freshman year.
Obviously, I was never a sophomore. Then Pearl Harbor happened. I got drafted and sent to Europe. Era un stato They spietato. told me killing was my moral duty, but I discovered it could be addictive. Diamogli un po' di paura. Not all victims were Nazis. But when I got back, I was treated like a pariah, a veteran outcast who never should have come back in the first place. And yet, my mother never ceased to... Cosa sta facendo? Che è quella faccia? Ma I also fought in the war. That's where I met Mitchell. They used me, like many of my people. And then they just tossed us aside. The first time Mitchell offered me to do this, I told him to take a hike. I wanted to get my act together, but I ended up begging him. I don't like Mitchell. I don't like the things he makes me do. I don't like that German rat either. But what I like least of all is myself. I don't like what I did during the war, and I don't like what I'm doing now. Do you know what it's like to kill a friend for the sake of the mission? Huh? But my mother, she always thought I'd make amends and start anew. Sì, peccato che adesso fai lo scagnozzo, quindi tanto ammenda non l'hai fatto. Schifo, almeno puliscila. Maybe it's time I did just that. It's number 3. Ok. Deduzione. Prima facciamo la deduzione, altrimenti non me la fa più fare dopo. Un po'. Gide lavorava per Mitchell anche se lo odiava. No. Vediamo un po'. Ok. 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 Ah. Ok. Uff. What if it was Gil who killed his partner, Randall Lee, under Mitchell's orders? Forse. Forse. Chi lo sa. Numero 3. Eccolo qua. Vediamo un po'. Sì, però. Triggeramelo. Dio Gesù. No, vabbè, non me lo fa più fare. No, Oddio, la telecamera, amici. Ok. Ero già in ansia che non funzionasse. Forse è il momento della verità. Ah, la faccia, il nascondiglio segreto per... Si è verificato un problema. Riprova tra qualche secondo. Siamo scemi, Google. Ho fatto cacare addosso. E ora? Questa è una figurina? Sì.
Oddio, ma che posto è questo? Ma che sta succedendo? Oh, sono tutti gli steroidi? Sono droga? La droga è questa? Sì. E non capisco. È droga? Ecco. A list of names, somehow related to chemical Fuori agents? fuoco? Perché è sfocato? Non capisco. Brunilda. Ah. Ok. Subject, Brunhilde Gruner. Treatment, day 1005. Topo da laboratorio. The patient's Bravi. ability to speak continues to diminish. Now she can only pronounce the occasional word in German. Tissue degeneration persists. Che sta succedendo? And yet, perhaps due to drastic reduction of benzylprodine dosage and an increase of ibupropion, we have observed a 3% of deceleration of said degeneration. Furthermore, and perhaps this is the best finding so far, the subject exhibits a mild recovery of her speaking. It's not a lot, and yet we are on the right track. All hope is not lost. Come i nazisti. Cioè, anche i nazisti facevano esperimenti sugli umani. Andiamo a prendere l'altra bobinetta. Magari me la fa prendere adesso. Vediamo un po', Sì. Ok. Subject, Craig Spano. Treatment, day 0. The subject is a veteran baseball player who has lost speed, strength, and agility due to the regular aging process. The patient refers intense pain on the right scapula, most likely caused by an old injury. The goals of our medical approach are twofold: to relieve pain caused by the prior injury so that the subject can play without symptoms, and to help the patient regain the physical condition lost in the aging process, thus allowing him to perform at elite levels. Treatment, day 120. The patient no longer feels pain when using his right arm, circumstance that allows him to pitch without fear. So far, the only side effect seems to be a slight euphoria. Euforia in che senso? 3 hours after dosage, which subsides 4 hours later, taking the patient on an emotional roller coaster of sorts with bouts of mild trembling. Treatment, day 341. Quasi un anno di trattamento. Moments of euphoria and boosted physical performance
have become increasingly short, while the ensuing periods of depression and weakness have become longer, including severe tremor. Although we have met all therapeutic goals, we will proceed to terminate the treatment in order to avoid causing irreparable physical and mental damage to the patient. Minchia. Minchia, che storia. Fammi degli indizi. Eh. Sì. Ok. Mitchell is cashing in by selling drugs to enhance athletes' performances. Che storia. Finito in questa stanza, penso proprio di sì. Va bene. Sì. Ok. The worst part of Mitchell's scheme isn't that it's illegal or unethical, it's that he didn't even care about compromising the athlete's health. Altro indizio? No, ok. Ma... Oddio! Hey, it's all right. Don't be afraid, little girl. I don't want to scare you, okay? Pare metà tedesco. Non ho capito. Pa 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 pa. Once upon a time, Una brava bambina. once upon a time, there was a good girl called... Brunhilde! Hi, my name is Brunhilde, and I'm very happy. said Brunhilde. And then Brunhilde, who had a beautiful name, Really beautiful. a really beautiful name, ran into someone very special. Oh, who was it? Un gatto A divertentissimo. very funny cat called John. I'm a very funny cat, and my name is John. Hi, John the cat. I really like funny cats. Hi, Brunhilde. Since you're so nice, I'm gonna help you. Anche... Get out of a cage, too. No, You scusa. say silly things, John the cat. So what are you gonna help me do? A gonfiare i palloncini colorati? Set up a bunch of color balloons. I love balloons. What's your favorite balloon color? Wow, that's a very hard question. But John the cat, it's the easiest question in the world. Let me show you how easy it is. My favorite balloon color is Blu? blue. Wow, Brunhilde.
That's exactly what I was about to say. È inquietantissima la cosa. Bird, John, Brunhilda, Freund. Dio. Du play, ich look. Okay. Hi, Bird. Why are you wearing that mask? Weil, gas. Che gas. Well, maybe we should get out of here. What do you think, Bird? And what about you, Brunhilde? Don't you think that? Che succede? Tutto rotto, aiuto. Ah, si è addormentata. Easy. Comportati da bravo papà. Dai. Aiutiamola, poverina. Sa da quanto tempo è qua dentro. Qui non devo fare altro. No. Usciamo allora. Ehi! Gil? You know you're not allowed down here. You know you're not Pastro. allowed. It's- You bastard! I should kill you right here, right now. I don't know. You don't know? I know you're testing drugs on that girl. Brunhilde? No, she's my daughter. No, è vero. She was born with a degenerative disease, a rare condition similar to the Engelmann syndrome. There are only 4 known cases like hers, and none of the patients reach the age of 5. But I couldn't give up. I continued to research and found something. It didn't make her better, but anyway, that same treatment used on healthy subjects seems to improve their stamina and their reflexes. It also seems to improve their pain threshold. Somehow, the Reich heard about my experiments and tried to recruit me to create super soldiers. Yes, that Reich. We're talking late 30s, Berlin. I escaped with Brunhilde and came to your country. But the American military also Ti pareva? heard about me. I spent the entire war experimenting with drugs on soldiers. Some were highly effective, I must say. When the war was over, my experiments were discarded. I was forbidden all access to the drugs, and Brunhilde got worse. No. But then God sent me Angus Mitchell. We had met during the war, and he came to offer me a deal. I would make drugs for athletes, and he would sell them. With my earnings, I could pay for Brunhilde's treatment. Che twist. Che What storia. else do you want me to say? I noticed Yale's name appears twice on your list of athletes. One mention was crossed out. Why? I don't know. A couple of months ago, Mitchell told me to prepare pills suited to his profile. But a week ago, he told me to stop. And then 2 days ago, he asked me to make them again. About those pills. There was a bottle there before.
There was a bottle there before. E questo abbiamo capito. What is he looking at? C'è qualcuno. Aia! Ecco. Ah, blacksad. Don't dwell on it, Josh. You had to tell him the truth in order to protect Brunhilde. I would have done the same thing. Finish packing up your things and stop torturing yourself, okay? Thanks, Angus. I won't be long. Oh, honey. You like living here? Yeah, me too. But we have to go somewhere else, and it's all that bad cat's fault. Yes, sweetie. We're going to a new home now. Che A bastardo prettier anche one, lui. and you'll be happier there. Now go with Papa, honey. Give him a kiss. Go on. Give him a kiss. Go on. I'm sorry about this, Josh, but we gave it our best, didn't we? What? What do you mean, Angus? No! I wish it hadn't come to this. Angus, what's wrong? Goodbye, Josh. No. I hope you're happy, you son of a bitch. They were good people. Figlio di puttana. Veramente figlio di puttana. I hope that made you feel better. I like it when you smile. You're so far from the truth. What the? Dai, 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 dai. Oh. Beh? The mask would buy me a bit of extra time. The question was, how much? Ok, uff. Ci ripensavo dopo la maschera. Ah, ok. Devo fare? Spano just ran out that way. Dai che ce la fai, amico. Dai. No. Dai, 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 dai. Ok. No, ho premuto là. Perché? Ho premuto là. Perché me la sono sbagliata? Perché? Cioè, in che senso sta cosa?
mask was barely working. I needed fresh air. Vibra tutto. E ora? No. Ok, c'è un salvataggio. E mi fermerei qua. Che dite? Direi di sì. Senti, lo faccio anche in tempo a mangiare io. Beh, devo dire che è andata molto bene. Siamo, penso ormai a un ottimo punto del gioco. Mi viene da pensare a questo punto. Bene. Grazie a tutti quelli che sono passati. Grazie a tutti quelli che gli sta piacendo questo gioco. E noi ci vediamo stasera alle 21:30 sempre qui sul nostro bellissimo canale. Buona serata a tutti. E buon appetito. E buon appetito.